afternoon. Welcome to English classroom. We are discussing here the chapter This is Jody's Fawn. We already explained the first two part of the chapter. Jody, when searching the fawn, and at last he discovered the little animal. So let us see what he is doing with the little animal. So let us start. He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass. Jody at last found out the fawn and he is taking the fawn to his house. So he took it and he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, and he might break it. China deer means a clay deer that is easily broken. So it was made of something with clay. അപ്പോൾ ജോഡി ആ മാൻകുട്ടി അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി, അവന് തോന്നി അതെന്താണ്, ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചൈന ടീർ പോലെ തോന്നി. അതിനെ തൊട്ടാൽ അതെന്ത് ചെയ്യോ, പൊട്ടിപ്പോകുമോ എന്ന് അവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയം. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. The soft skin of the deer, and its skin was very soft and also sleek. Sleek means smooth. And it was clean and had sweet scent of grass, sweet smell of grass. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് അതിനുള്ളത്, നല്ല ഗ്രാസിൻ്റെ സ്മെല്ലും പുല്ലിൻ്റെ. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. So here Jody just lifted it from the ground. Its leg hung limply. പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഗ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ചലനമറ്റ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആടിക്കളിക്കുക. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. Here its legs were surprisingly long. നല്ല നീട്ടുള്ള കാലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാല്. So here Jody hoist, ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, the fawn because its legs was long. ലെഗ് നീളുള്ളത് കാരണം ജോഡിക്ക് എന്തായി, അതിൻ്റെ ആ മാൻകുട്ടിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. He was afraid that it might kick and bleed at the sight and smell of its mother. Jody feared that the small one might kick and bleed. Bleed means karaya. At the sight and smell of its mother. So he is passing where his mother's dead body is lying. So Jody feared that it might click and bleed. അല്ല, അമ്മയുടെ ആ ബോഡി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അത് കരയോന്ന് ജോഡി പേടിച്ചു പോകാൻ കേട്ടോ. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. So here Jody skirted, അവൻ അരികത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നടക്കുക. ദ ക്ലിയറിങ്, ഒരു ക്ലിയറിങ് അല്ല, ചെറിയൊരു അരുവി പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെറിയ ആനിമലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജോഡി pushed his way into the thicket. He just passed the way and it was difficult to fight through with his burden, means this burden, and to walk with this burden it was very difficult. അതങ്ങനെ ഏറ്റി നടക്കാറിനെ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു. The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. So it's already mentioned its leg was long. So Jody felt somewhat difficulty to caught this fawn because its leg, it was caught in the bushes. ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടി വന്നു, കാരണം അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബുഷുകളിലും അതിലുള്ള വള്ളിച്ചെടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് he just faced some difficulty. He tried to shield its face from prickling vines, the small and sharp vines. ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളും വള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ അരികത്തിന് എന്തുണ്ടാവും, അരികെ കുറച്ച് മൂർച്ചല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖവും ഫേസൊക്കെ അതിന് തട്ടാതിരിക്കാൻ ജോഡി ഷീൽഡ് മീൻസ് കവേർഡ്.
Its head bobbed with its stride. ഓരോ സ്ട്രൈഡ് മീൻസ് അതിങ്ങനെ കുലുങ്ങുമ്പോൾ നടത്തത്തിനനുസരിച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Its heart thumped with the marvel of its acceptance of him. Here that little animal's heart thumped. എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. Here that little animal's heart thumped with the marvel. Marvel means wonder. Of its acceptance. Acceptance സ്വീകാര്യത അല്ലേ? ഈ ജോഡിയെ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട് കുട്ടി എടുത്തു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആനിമലിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആശ്ചര്യവും ഭയങ്കര ഒരു ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോഡി felt that its heart is thumping. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. So here Jody reached the trail means the sign അല്ലേ? ഒരു അടയാളം പറയുന്നു അവിടെ എത്തി. And he walked to the intersection of the road home. He walked to the road or intersection, the junction of his home. അങ്ങനെ നടന്ന് വീടിൻ്റെ to rest and set the fawn down on its dangling legs. He walked some time and stopped to take rest because it was heavy, and set the fawn down, and he put the fawn down on its dangling legs. Dangling തൂങ്ങുന്ന കുറേ നടന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാലുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ വെക്കുകയാണ്. He wavered on them. It looked at him and bleated. അവനെ അതിങ്ങനെ നോക്കിയ മാനി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. And he said, I will carry you after I get my breath. ജോഡിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര എല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമാണ് ആ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ. So he said, I will carry you my home after I get my breath. I am actually feeling breathless. So if I get back my breath, I will carry you to my house. He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. അച്ഛൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ മാനിനെ ആദ്യം ക്യാരി ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഫാദർ പറഞ്ഞത് ജോഡിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. Then he started away slowly. Then Fawn stayed after him. He came back to it and stroked and walked away again. He started away slowly. ജോഡി പതുക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു. And the Fawn stayed after him. Here the little animal stayed, looked after him, and he came back to and spoke it and walked away. അപ്പോൾ ജോഡി ആദ്യം കുറച്ച് നടന്നു. അപ്പോൾ ഈ മാൻകുട്ടി ജോഡി എങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അതിൽ ജോഡി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. So it took a few wobbling steps. Here the little animal took a wobbling step. Wobbling means here the animal walked slowly towards him and cried piteously. It cried very sympathetically. വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് കരയാണ്. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. Here the little animal, it was willing. It wished to follow him. അവനെ പിന്തുടരാൻ അതിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയ അനിമൽ പക്ഷെ നടക്കാൻ വയ്യാന്നുള്ളൂ. He was light-headed with his joy. Light-headed means unable to think clearly. He was very much thrilled with joy. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര ആനന്ദം അല്ലേ? He wanted to fondle it and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. Here Jody, he want to romp or play with it, to call it to come him. അല്ലേ? അതിനെ വിളിക്കാൻ, അതിനായിട്ട് കളിക്കാൻ, അതിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജോഡി. But he dared not to alarm means here Jody did not like to alarm, frighten, പേടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അവന് പേടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. Now Jody carried again this little animal and he picked it up and carried it in front of his two arms. Jody again picked that little animal and he carried it, and it seemed to him that he walked without effort. ഇപ്പോൾ അവന് എന്ത് തോന്നി? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമില്ല നടക്കാനെന്ന് തോന്നി. അവൻ അതിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കേട്ടോ. In these two paragraphs it explained that Jody took that little animal. He is carrying that animal. ആനിമലിൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിനെ
എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സീനാണ് ഈ 2 പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത്. His arms began to ache and he was forced to stop again. Here Jody, he felt his arm aching. A pain in his arm he felt. When he walked on, the fawn followed him at once. അവന് എടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അവനെ കൈ വേദനയായപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു. അവന് വീണ്ടും നടന്നപ്പോൾ the little animal followed him at once. Suddenly the little animal followed him. He allowed to walk a little distance, then picked it up again. Here Jody allowed the little animal to follow him a little distance, then again he picked it up. കുറച്ച് നടക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവൻ എടുത്തു. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it fall. Here Jody felt that the distance to his house is nothing, because he loved the little animal and he can carry the little animal in day and night. വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം അവന് അത്ര വലിയ ദൂരമായി തോന്നിയില്ല. രാവും പകലൊക്കെ അവൻ അതിനെ എടുക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണ്. ബിക്കോസ് ഹി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. So Jody was tired and he was wet, but he felt somewhat cooling when it blew a breeze. ആകെ വേർത്തിട്ടുണ്ട് ജോഡി. അവന് ക്ഷീണിതനാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു തണുപ്പ് തോന്നി. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. The sky was very clear. The sky was as clear as spring water in a blue china cup means here the sky it was very clear. ആകാശം നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. So Jody reached in the clearing, the small stream. It was clear. It was very neat because that the last night there was rain. രാത്രി മഴ പെയ്തത് കാരണം അവിടെ നല്ല clean and clear. Into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. At last Jody desired one thing. He put the fawn down and he will walk into his house, into Penny's bedroom, the fawn walking behind him. അവസാനം ജോഡി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാം, പെന്നിയുടെ തൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ റൂമിൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മാൻകുട്ടി തൻ്റെ പിന്നാലെ എന്ത് ചെയ്യുക, നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവർ. But the steps the fawn walked and refused to climb them. Walked means unwilling. Then they walked into the house and they reached in the house. But in the steps of the house, the fawn just walked there, just stood there and unwilling to enter there. അങ്ങനെ നടന്നു അവിടെ എത്തിയ വീടിൻ്റെ പടി എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി, അത് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ മടിച്ചു. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. So he reached his father's house. He was laying there. He called his father. Jody called, "Pa, look. Father, look." Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad you found him." So Penny just looked at his boy. So the fawn, the little animal, is there. Jody stood beside him. So the fawn clutched hard against him. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫാദർ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, അവിടെ ആരുണ്ട്? മാൻകുട്ടിയുണ്ട്. മാൻകുട്ടി പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ജോഡിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കണം. ക്ലച്ച്ഡ് ഹാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn. When father just saw his son, he seemed that here the boy is very much thrilled and very much happy, and he said, "I am glad you found him." കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടെന്ന് അച്ഛൻ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, "നീ അവനെ കണ്ടെത്തിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്." Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. So Jody tried to went to the kitchen. There was a pan, a small pot with milk there. A small pan of morning milk, a small vessel with milk was there. The cream had risen on it. മുകളിൽ അങ്ങനെ എന്താണ്, ക്രീമൊക്കെ ഉള്ള, പാലിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള എന്തുണ്ട്, പാൽപാത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. He skimmed the cream into the jug and poured milk into a small gourd. അവനെന്തായ ക്രീം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിലേക്ക് എന്തായി, ഒരു ചെറിയൊരു ഗോഡിലേക്ക് അവൻ ആ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു.
അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അത് നേരെ ആ മാൻകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അത് ബട്ടഡ് സഡൻലി. ഹി ജസ്റ്റ് ബട്ടഡ് ഇറ്റ് സഡൻലി സ്മെല്ലിങ് ദ മിൽക്ക്. അതായത് തട്ടി മാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഹി സേവ്ഡ് ഇറ്റ് പ്രിക്കാരിയസ്ലി ഫ്രം സ്പില്ലിങ് ഓവർ ദ ഫ്ലോർ. Precariously. He saved that milk precariously, very cautiously from spilling over the floor. മിൽക്ക് തട്ടിപ്പോകാതെ ഇതായി ജോഡി ശ്രദ്ധിച്ചു പിടിച്ചു. It could make nothing of milk in the ground. He dipped his fingers into the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. അപ്പോൾ അവന് വിരലിൽ മിൽക്കാക്കിയിട്ട് എന്തായത് പതുക്കെ അതിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്തു. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. അങ്ങനെ അവന് ആ വിരൽ വെച്ചെടുത്തപ്പോൾ അത് സക്കഡ്, അത് നന്നായിട്ട് എന്തായി ആസ്വദിച്ച് ഗ്രീഡ് ആർത്തിയോടുകൂടി അത് കുടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവൻ ആ കൈവിരൽ വലിച്ച സമയത്ത് എന്തായത് ഇറ്റ് ബ്ലീറ്റഡ് ഫ്രാൻറ്റിക്കലി, ഇറ്റ് ക്രൈഡ് മാഡ്ലി, ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് കരഞ്ഞു. He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. വീണ്ടും വിരൽ വെച്ചപ്പോൾ ഫോണ് അതിങ്ങനെ കുടിച്ചു, സക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പതുക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ വിരലിങ്ങനെ ആ മിൽക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു. The fawn blew and sucked and snorted. The fawn again sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. ഇത് കരയാൻ തുടങ്ങി. സ്റ്റാമ്പ് എന്നാണ് അടിക്കുക കേട്ടോ. സ്മോൾ ഹൂഫ്സ് അതിൻ്റെ ഹൂഫുകൾ ഇങ്ങനെ ഇംപേഷ്യൻ്റ്, അക്ഷമയോടുകൂടി, ക്ഷമയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാലിട്ടടിക്കുക അതിന് കുളമ്പുകൾ. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. So again here Jody just down his fingers into the milk. അതിന് വീണ്ടും അവന് വിരൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ മിൽക്കിലേക്ക് മുക്കി ഫോൺ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായി അത് ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടന്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലേ, അത്രയും വിശപ്പുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഐസ് ഡ്രീംലി. Here the little animal closed his eyes dreamily and it was ecstasy. Ecstasy means ആനന്ദം, സന്തോഷം. To feel its tongue against his hand. വിരലിൽ പാലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ it was, here the animal was in a mood of ecstasy and in a mood of thrill. Its small tail flickered back and forth. Here the little animal just moved his tail forth and back. അതിൻ്റെ വാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടി. The last of the milk vanished in the soul of foam and gurgling. ആ മിൽക്കിൻ്റെ അവസാന തുള്ളികൾ എന്തായി വാനിഷ്ഡ്, അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിനെ സോൾ ഓഫ് ഫോം ആൻഡ് ഗർഗ്ലിംഗ്. അതങ്ങനെ ഗർഗ്ലിംഗ് മീൻസ് ആ ശബ്ദം കുടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് പറയാം കേട്ടോ. നിരകളായിട്ട് പതകളായിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ വായിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ലിറ്റിൽ ആനിമൽ ഇറ്റ് ഡ്രാങ്ക് ദ മിൽക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ചാൽ ജോഡി ആ ആനിമലിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവനെ എടുക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് നടന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ നടത്തിയിട്ട് എന്തായാലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം അത് കുടിക്കണില്ല, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കുടിക്കാൻ പാകത്തിന് അതിൻ്റെ വായിലേക്ക് വിരലിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. So you can see the comprehension check there. How did Jody bring the phone back home? എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, അവനെ ക്യാരി ചെയ്തു, പിന്നെ പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തായി നടത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ജോഡി വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇമോഷൻ ആഫ്റ്റർ ഹി ഫൗണ്ട് ദ ഫോൺ. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 words or phrases which show how he felt? മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ജോഡിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആ സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ആണ്, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3. ഹൗ ഡിഡ് ദ ജീർ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ഫ്രം ദ ഗോഡ്? എങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് ആ ഗോഡിന്ന് വെച്ചത്? ഗോഡ് മീൻസ് വെള്ളം, പാലൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സാധനം കാണാം കേട്ടോ, അതിനാണ് പറയാം. വൈ ഡിഡ് ദ ഫോൺ ഫോളോ ജോഡി അപ്പ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ആസ് ഹി ഹാഡ് തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ്? ജോഡി വിചാരിച്ചു മാൻകുട്ടി തൻ്റെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് പിന്തുടർന്നില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, later you can see working with the text. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the phone and raise it? ഫാദർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ അവനെ സമ്മതിക്കുന്നത്, അതോട് തന്നെ അതിനെ വളർത്താനും. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? ലോകത്തൊന്നും വെറുതെ കിട്ടൂല എന്ന് ഡോക്ടർ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്?
How did Jody look after the phone after he accepted the responsibility for doing this? How did Jody look after the phone? ഫോണിനെ എങ്ങനെയാണ് ജോഡി വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് സോ. ഞാൻ ഇതിനെ വളർത്തിക്കോളാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനുശേഷം അവൻ എന്താണ് ഇതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡസ് ജോഡീസ് മദർ റിയാക്ട് വെൻ ഷീ ഹേഴ്സ് that he is going to bring phone home? Why does she react in this way? ജോഡി മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് കേട്ടോ. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഇഫ് യു ഫീൽ എനി ഡൗട്ട്സ് or if you want any clarification, you can clear it. Okay, so let us wind up the session.